Goeiemôre graad 8. Hierdie is die memo van werkkaart 3 wat gaan oor omtrek en oppervlakte van tweedimensionele vorms wat julle op die 23ste en 24ste Junie moet doen. They ask us to calculate the area of the following shapes. In question number 1, they tell us that figure is a square and the formula for the area of a square is just simply side square. Alright? Now I replace that S with 7 centimeters because that is the side length of that figure. And 7 squared will give me an answer of 49 square centimeters. By nommer 2 gee hulle vir ons 'n reghoek en die formule vir die oppervlak van 'n reghoek is lengte maal breedte. Ek vervang die lengte met 10 cm en die breedte met 6 cm, wat dan vir my 'n antwoord van 60 vierkante centimeter gee. Question number 3 is just a triangle, and although the length of AB and AC is missing, we still can work out the area of this triangle because we only need the value of the base and the perpendicular height. The formula for the area of a triangle is half times base times height. The base in this case is 4 and the perpendicular height is 5. Replace that into your formula and work it out, and that will give you an answer of 10 square meters. By nommer 4 het ons 'n gelykbenige driehoek. Daarom weet ek dat die lengte van AC ook 6 cm sal wees. Die formule vir die oppervlak van 'n driehoek is half maal basis maal hoogte. Die basis in hierdie geval gaan ek gebruik as 6 meter, omdat ek die loodregte hoogte het wat op daai basis van 6 meter lê, wat 4 meter is. So die basis gaan ek gebruik as 6 soos ek nou net gesê het en die loodregte hoogte 4, vervang dit in jou formule in en dit gee vir jou 'n antwoord van 12 vierkante meter. Number 5 is a triangle again. The formula for the area of a triangle is half times base times height. The base in this case is 12, the perpendicular height is 7. Replace that into your formula, work it out, and you will get an answer of 42 square centimeters. By die driehoek in nommer 6 is die basis die lengte van EF nog nie aan ons bekend nie. Maar ons kan vir EF gaan uitwerk met behulp van Pythagoras, omdat hierdie driehoek DEF 'n reghoekige driehoek is. Ek het die lengte van die skynsy wat 5 meter is, daarom gaan ek minus. So ek sê, die lengte van EF kwadraat is gelyk aan die lengte van DF kwadraat minus DE kwadraat. Ons gaan vul dit in. DF is 5, ons kwadreer hom. DE is 4, ons kwadreer hom. 5 kwadraat is 25, 4 kwadraat is 16 en as jy dit van mekaar aftrek, kry jy 9. Om nou ontslae te raak van die kwadraat aan die linkerkant, vat ek die vierkantse wortel aan die regterkant en dit gee dan vir my 3. EF se lengte is 3. Nou kan ek hierdie driehoek se oppervlakte gaan uitwerk. Die formule vir die oppervlakte van die driehoek is half maal basis maal hoogte. Die basis in hierdie geval is 3 en die loodregte hoogte is 4. Vervang dit in jou formule in, werk dit uit en jy kry jou antwoord is 6 vierkante meter. The figure in question number 7 consists of 2 rectangles. So to calculate the area of this figure, I'm going to use the formula for 2 rectangles and just add them together. Now let's look at the blue one first. The length of the blue rectangle is 6 and the breadth is 2 centimeters, so you substitute that into your formula. And then the yellow one, the length is 3 and the breadth is 2. No, I'm sorry, the length is 2 and the breadth is 1 centimeters. All right, so if you calculate that, 2 times 6 is 12, 2 times 1 is 2, add them together and that gives you 14 square centimeters. I would just like to show you where I got these dimensions, 2 times 1. All right, one of the property of a rectangle is that the opposite sides are equal. That means that this side will also be 2 centimeters. And then these lines mean that the sides also are the same or have the same length, all right? So this side here also will be 2, and this side length here will also be 2 centimeters. Then, if you look at the top part of the rectangle, of the blue rectangle, which is 6 centimeters, then this bottom line
that part plus this part here plus this part here must also be 6. And because this part here is 3 and on the left-hand side and the right-hand side is 2 centimeters, then this part here must be 1 centimeter. That's where I got the 2 times 1 for the yellow rectangle. By nommer 8 het ons 'n trapezium wat bestaan uit 'n vierkant en 'n driehoek. Ons het al die inligting by die vierkant wat ons nodig het om sy oppervlakte uit te werk, maar by die driehoek is die basis lengte CD, daai groen lyntjie, hy is nog vir ons onbekend. Maar ons kan CD se lengte gaan uitwerk met behulp van Pythagoras, omdat daai driehoek 'n reghoekige driehoek is. So, ek sê CD kwadraat minus ED kwadraat, is gelyk aan ED kwadraat minus EC kwadraat. Nou gaan vul ons die waardes in. ED is 5 cm en EC is 4 cm, kwadreer dit. Dit gee dan vir my 25 minus 16, wat vir my antwoord van 9 gee. En nou vat ek die vierkantswortel aan die regterkant om vir CD alleen te kry, en die vierkantswortel van 9 is dan 3 cm, so CD is 3 cm. Nou kan ek die oppervlakte van hierdie figuur gaan uitwerk. Ek gaan in my formule sommer dadelik die formule vir die oppervlak van daai vierkant gebruik. Dit is sy kwadraat, en dan gaan ek sommer net om plus daai oranje driehoekie se gedeelte, en sy formule is mos 1 half maal basis maal hoogte. Nou gaan vul ek die waardes in my formule in. Die sy lengte van die vierkant is dan 4, en ek moet hom kwadreer. Dan die basis van die driehoek is 3 cm, en die loodregte hoogte van die driehoek is 4 cm. Dit gee dan vir my 16 plus 6, wat vir my 'n antwoord van 22 vierkante centimeter gee. Number 9, in number 9 we have a kite. Now guys, there are more than one way to work out the area of a kite, but because this worksheet is mainly on triangles and to calculate the area of a triangle, I'm going to calculate the area of this kite by calculating the different areas, the areas of the different triangles inside the kite. Okay, so first I need the value of length DE. Okay, now DE I can calculate by using Pythagoras because the triangle DAE is a right angle triangle. So I'm going to start by saying DE squared is equal to DA squared minus AE squared. Now I'm going to substitute the values into that formula. 10 squared is 100 and 6 squared is 36, and if you subtract that you get 64. Alright, now I need to get rid of the square which is on the left hand side by taking the square root on the right hand side, and that's going to give me an answer of 8 units. So that line DE we know now is 8 units. Alright, so to calculate the area of this kite, I'm going to first calculate that small orange triangle there. Okay, and then I'm just going to multiply it with 2 because triangle AEB is the same as triangle AED. Okay, so that's the first part of my formula. I multiplied with 2 because those two triangles are identical. And then I'm going to calculate that blue triangle, and also I'm going to multiply it with 2 because there's 2 identical triangles in this kite. Okay, now the first the orange triangle has a base of 6 and a perpendicular height of 8. Remember, I multiply that whole formula with 2. Plus, and then the blue triangle has a base of 15 and a perpendicular height of 8, like that. If you calculate that, you will get 24, and I must multiply it with 2, and the blue triangle has an area of 60, but I multiply it with 2 because there's 2 identical triangles like that, and that will give you an answer of 168 square centimeters. By nommer 10 het ek 'n stomphoekige driehoek. Nou hier's klomp inligting wat nog nie vir ons bekend is nie. Onder andere die sylengte van QR. Nou al hoe ek die sylengte van QR kan bereken, is as ek die hele sylengte TR gaan bereken.
So kom ons kyk gou na die groot driehoek in hierdie prentjie. Driehoek PTR. Dit is 'n reghoekige driehoek en daarom kan ek Pythagoras gebruik om in sy lengte uit te werk. So ek wil die hele lang sylengte van TR gaan uitwerk. Daarom sê ek, TR² is gelyk aan PR² wat 17 is, minus PT² wat 8 is. Stel dit in jou formule in. Dit gee dan vir jou 289 minus 64, wat dan vir jou 225 gaan gee. As kies hierso moet 'n kwadraat wees daarso by daai R, kom ek sit hom net gou in. Daar is hy nou. So om nou van daai kwadraat ontslae te raak, vat ek die vierkantswortel aan die regterkant en die vierkantswortel van 225 is dan 15. Met ander woorde, daai lang lyn TR is dan 15 cm. So wat sal daai kort lengte QR dan wees? Dan vat ek mos nou net daai lang ene TR minus die klein gedeelte van 6 en dit gee dan vir my 9 meter. QR, die lyn wat deel is van ons driehoek, die basis, is dan 9 meter of centimeter. Ekskuus, daai moet 'n centimeter wees. Ek sal hom gou invul. Daar sy centimeter. So is dit. Nou kan ons die oppervlak van hierdie driehoek gaan uitwerk. So die oppervlak van 'n driehoek se formule is half maal basis maal hoogte. Die basis is 9 en die loodregte hoogte in hierdie driehoek is 8 cm. En as ek dit dan met mekaar gaan uitmaal, kry ek my antwoord is 36 vierkante centimeter. In question number 11, they tell us that that figure is the front view of a house. Okay, so this figure, I can say it consists of a triangle and a rectangle. If we look at the triangle, the perpendicular height, line AF, is unknown to us. Okay, now we can say that the base of the triangle BE is also 8 meters. So I can say that BF therefore must be 4 meters and FE must also be 4 meters. So let's look at the triangle at the top on the left hand side, triangle ABF, alright? I can calculate the length of AF if we look at triangle ABF by using the theorem of Pythagoras. I can say that AF is equal to AB squared minus BF squared. Alright, now we fill in the values. AB is 5 and BF is 4. If we square those numbers, you get 25 minus 16, which is going to give me 9. I must get rid of the square on the left-hand side, so I take the square root on the right-hand side, and the square root of 9 is then 3. Alright, so I know that that perpendicular height of the triangle AF is 3 meters. So now I can go calculate the area of this figure. I'm going to do it in two parts. I'm going to calculate the area of the rectangle first, and then I'm going to add the area of the triangle. Alright, the formula for the area of a rectangle is length times base, which is in this case 6 times 8 or 8 times 6. And then the base of that triangle is 8 and the perpendicular height is 3. And if you calculate that, your answer will be 60 square meters. By 11b, die eerste gedeelte, gee hulle vir ons 'n reghoek en hulle sê dat op die middelpunte van sy sye is dit waar die hoeke van daardie driehoek lê. Hulle vra vir ons om die oppervlakte te gaan uitwerk van die ingekleurde gedeelte, met ander woorde daai grys gedeelte. Okay. Wat beteken dit dat die driehoek op die middelpunte van die sye van die reghoek lê? Dit beteken dat daai stukkies albei 3 gaan wees, selfde ook aan die linkerkant. AF sal 3 wees en FB sal ook 3 cm wees en daai gedeeltes daarbo sal so gesplit word in die helfte, so AE sal 4 cm en ED sal ook 4 cm wees. So nou gaan ek die oppervlakte van die reghoek gaan uitwerk en dan gaan ek die oppervlak van die driehoek uitwerk, die wit driehoek, hulle van mekaar aftrek en dan het ek net die oppervlakte van die grys areas. Okay, so die oppervlak van die reghoek is lengte maal breedte. In hierdie geval is dit 8 maal 6, wat dan vir my 48 vierkante centimeter gee. Die oppervlak die formule vir die oppervlak van 'n driehoek is half maal basis maal hoogte. In hierdie geval is die basis 8 en die loodregte hoogte dan 3.
Dit gee vir my 12 vierkante sentimeter. Nou moet ek hulle van mekaar gaan aftrek om net die oppervlak van die grys gedeeltes te kry en dit is dan 36 vierkante sentimeter. The second part of question 11b is we must calculate the perimeter of the shaded part. But before we can do that, we need the length of EF and EG, alright, which will be the same. If we look at the triangle EAF, that is a right angle triangle, and we can use Pythagoras to calculate the length of EF. Okay, so I'm going to say EF is equal to 3 squared plus 4 squared. Where do I get that 3 and that 4? Remember in the previous sum I said that AF will be 3 and AE will be 4, alright? That's where I got that. Okay, 3 squared is 9, 4 squared is 16, add them together gives you 25. Now get rid of the square, so I take the square root of 25, which is 5. So EF as well as EG will be 5 centimeters. Now I can calculate the perimeter of the shaded area. Okay, I'm going to start with line EA, that part there. I add line AB, that part there. I add BC, the bottom line, which is 8 centimeters. I add line CD, there CD is. I add DE, like that. And now I should add the lines of the triangle, EG, and I add FG, and the last part, I add EF. Okay, I fill in those values, and that gives me an answer of 46 centimeters. I hope you have a lovely day.